Back again to Charlie TUKTUK Network, where we talk about everything you need to know about the TUKTUK economy. Na leo nimewaletea the second generation PIAGGIO Auto DS3 TUKTUK. The last time we reviewed the difference between the Ape City and the Auto DX. That was the third generation TUKTUK. Leo nimewaletea second generation so that you may see some few differences. And these TUKTUKs were manufactured between 2008 to 2016 2017. Za mwisho zilitoka hapa. Unaona hii gari ni mzee KTWC, inamaanisha imekula miaka karibu 8 ama 7 kwa barabara, ikienda vizuri sana na bado inaenda. So a TUKTUK is a very versatile mode of transportation, and you don't need to just body tukienda mahali ama ukiwa unaenda tao. Unaweza nunua hii TUKTUK na ukiwa unapeleka familia and you just enjoy the ride. Na ukitaka kuelimishwa vile inaendeshwa, you can always hit us on the comment section. You can always get in touch with us na tutakuelimisha kuendesha TUKTUK. So what is the beauty about the PIAGGIO TUKTUK? TUKTUK zote zinafanana, niliwaambia. Hii ni kama kununua Range Rover Defender 110 ama Defender 90. Why do I compare it with the Defender? Because first, it is an all-terrain vehicle. Secondly, ni chuma. So the chassis is fully made from aluminium. So that simply means that durability sio kubahatisha. Na kwa wale wenye mmeenda na Defender mnajua vizuri hiyo gari vile nawapelekanga. When it comes to the drive mode, well, TUKTUK inanga drive mode mingi, ati sijui eco mode, ati sijui sport mode. It is always in sport mode. Na miguu ni 3-wheeler, but as always it is a 2-wheel vehicle. Why do I say that? Because rear-wheel vehicle. And the engine is the same as there is just a slight difference. Engine here PIAGGIO Ape DS2 DS3 ni inatumia engine inaitwa BS2. PIAGGIO Auto DX inatumia engine inaitwa DS3. That is the difference. So difference sana iko kwa the clutch compartment of the engine, but hizo vitu zingine zote zinafanana. The gearbox actually hata zinaweza ingiana depending on the model that you buy and the year of manufacture. So when it comes to mileage, TUKTUK ikishafikisha mileage ya around 90,000 gauge automatically na chapa. So mileage imekula hii, hata inaweza kuwa na mileage ya more than 200,000 kilometers or even 300,000 kilometers. TUKTUK imetembea. So when it comes to appearance, I always tell you that here, especially Nairobi, TUKTUK zina modify wango kutegemea na mahali iko. Kama uko Mombasa, definitely haitakuwa na milango. Kama uko Nairobi, and we say Nairobi tunakanga milango, first of all, we love our customers, so security, safety comes first. Unaweza panda TUKTUK na ina milango upate kasimu kameenda uanze kulaumu dereva wa TUKTUK. So hapa tunahakikishanga milango check. And also due to the versatility of the vehicle, leo inaweza kuwa inapeleka watoto shule, kesho imebeba gunia za mahindi, kesho kutwa imebeba wateja, depending on mtu ameitisha kufanya kazi gani na hiyo TUKTUK. And when it comes to the appearance, which in our next video we are going to look at the comparison between the Auto DS, the Auto DX and the Auto DS3. And the difference is usually in the appearance. Because this is an old TUKTUK, we have done a lot of modifications. Kutoka kwa mataa, hizi sio mataa zenye utapata na TUKTUK mpya, indicators zimeshageuzwa. As usual, gari kishamaliza miaka 5 na warranty yake imeisha, uko na haki ya kuifanyia kitu yote unataka. Na insurance kama kawaida, wale mnaniulizanga TUKTUK iko na comprehensive. Definitely iko na comprehensive, and we always advise, sababu unabeba wateja, you always need to make sure that you protect yourself as an entrepreneur or as a driver. And chukua comprehensive ya TUKTUK. Kama una comprehensive, unaweza enda uchukue third party ya TUKTUK, itafanya kazi, and it's not expensive. From around 6,000 to 7,000 per year, umesha cover hii TUKTUK. The other slight difference is the mudguard. You remember the previous mudguard was for the new model Auto DX. Iko curvy kiasi, whereas when it comes to the previous generation mudguard, it's a little bit boxy and it's not as stiff as the new generation mudguard ya TUKTUK.
And the side mirrors, we have already customized the side mirrors, sio zile. Unaona hii hadi iko na label ya Wana Brothers. Now the thing I mentioned to you, especially entrepreneurs and investors, ukinunua hiyo tuktuk ama ukiinvest kwa tuktuk, wewe ukitaka ifanye kama matatu, hiyo ni haki yako, wewe ndio umejiamulia, but it can do so many different things including affiliate marketing. Nunua hii gari, enda kwa Kanjo ilipia ngiri 5, enda kwa Safaricom ongea na wao, wacha wakuwekee lebo, anza kuwa market. That is a different source of income yenye utaingiza kuliko kushinda mnasumbuana mnavutana na madereva, and you always mnavutananga na madereva depending on the business model that you are using. So this video is specifically tailored to unajua kelele mingi lazima tuachane nayo, ndio. This video is specifically tailored to two people, one the passenger and the most important one the investor. So if you are thinking of getting a tuk-tuk and let's say you don't have the $500,000 to go and buy a new tuk-tuk, you can go out there to the market and you can look for a second-hand tuk-tuk, or you can get in touch with us and we can always ensure that you get a good versatile tuk-tuk yenye itakufanyia kazi. Hii hata vile iko second hand inaweza enda miaka zingine 15. Niliwaambia tuk-tuk kama ni rangi unachapa rangi mpya, kama ni body works unaweka body works mpya, engine inakujanga ikiwa 0 mileage, so you can unmount the engine kama imechapa and you mount a new engine. So there is nothing much, the dashboard is just the same, the interior is just the same, but apart from that we are going to be looking at the mistakes you should avoid as a tuk-tuk investor. And one of the common mistakes that I see is that when you buy a new vehicle unaiweka milango. Tafadhali ukinunua tuk-tuk ikiwa mpya, fanya nayo kazi mwezi mmoja ama 2 bila kuimodify, because the moment you modify the tuk-tuk, hata kama uko na comprehensive, wewe jua hiyo comprehensive imeisha. Juu ni kitu vijana wengi wanalianga sana, unanunua tuk-tuk unaenda unaimodify, alafu maybe things happen. You know, some of these tuk-tuks are locally assembled, others comes zikiwa pre-assembled, so inaweza kuwa na issues, inaweza knock engine. I told you it's still a new technology that needs a lot of innovation in order to perfect it. So in order to avoid some losses as an investor, tafadhali ukinunua gari enda nayo mwezi mmoja kwanza, hakikisha iko sawa, alafu sasa chomelea milango, because especially here in Kenya where we are, if you modify your car, and I believe hata kama ni V8 na uiweke tu geuze suspension, insurance itakulipa hiyo gari kifanya accident. And if I'm wrong, kindly comment on the comment section below, and I'm always ready to be enlightened and to adapt new ways if that is the way that industry operate and I might have no idea about it. Second thing ni ati always make sure that umepuliza ya cleaner, because the tuk-tuk, especially the PIAGGIO tuk-tuks, the famous ones, run on what we call a naturally aspirated air cooled engine. So ni kumaanisha hii engine haina radiator, hii engine hakuna kuweka coolant. The only way the engine inajipoesha ni through the air intake which goes through the air cleaner. So you always need to make sure that unapuliza air cleaner after every 500 kilometers. Ukienda sana 1000 kilometers unapuliza air cleaner. Juu usipopuliza air cleaner, kuna zile mashida utaanza kupitia na tuk-tuk. For example, inaanza kukuwa na some leakages. Unaweza end up umeharibu head ya tuk-tuk. Unaweza end up umeharibu barrel. Yani sababu, you know, without the air, the compression would be as efficient as possible. So always make sure that you go out there na unapuliza tuk-tuk. The other thing is that the tuk-tuk, and I'm speaking to those who have the second-hand tuk-tuks. Umeenda umeiweka lining mpya, ama wewe umenunua tuk-tuk second hand, umeenda umegeuza lining, tafadhali always jua hizo linings zitachemka, especially if they are not genuine linings za brakes, especially zile brakes zenye sio genuine kabisa, mguu itachemka. So you need to make sure that you get the right, na mguu ikichemka imaanisha ati linings zimewekwa vibaya. That's just how a tuk-tuk is, because ile system ya brakes yenye tuk-tuk inatumia kitu inaitwa brakes zina expand ndani ya drum. Ni kama zile roli za kitambo za Isuzu zenye Moi aliban. So ni kumaanisha sababu hiyo drum ina hiyo brake ina expand, kila time iki expand na friction ikuwe juu, then definitely kutakuwa na heat, na hiyo sasa ndio inakuja inafanya miguu zinachemka. So hata ukinunua pia hiyo tuk-tuk, there are some things you need to check.
Make sure umeangalia miguu za hiyo gari ziko sawa, ni mpya. Make sure umeangalia body ya hiyo gari iko sawa. Make sure umeangalia chassis kama iko sawa. And the most important part that you need to look at the tuk-tuk ni whether the engine iko sawa. If engine iko na some blackish, iko na some leakages, then that is a red flag. If you're considering getting that tuk-tuk, you better have your mechanic available, a test run. The other thing that you need to look for when you're purchasing a new tuk-tuk ni the clutch system. Hakikisha umeshika hiyo clutch, umesikia kama iko na nguvu. Ukiachilia clutch na usikie hiyo tuk-tuk haijirushi, then hiyo tuk-tuk by default haina nguvu. Inamaanisha clutch imeisha, na clutch ikiisha inamaanisha hiyo tuk-tuk ukifika kwa mlima, wacha vile naambia iko na off-road capabilities, utakwama ama hata itazima. Those are the two scenarios that you can find yourself upon to. The other thing and unafaa kuangalia ni modifications, sababu every time you're going out there to purchase an asset and you're investing in a business, of course unataka uangalie uone kama indicators zilitolewa, then that is the way those are some of the things you can use to bargain bei ya tuk-tuk. Juu mtu anaweza kuja kwambia na kuzia tuk-tuk 400 ama 500 na ukiangalia unaona it is overpriced. So you start bargaining with the simple things. And honi ya tuk-tuk, at least hii honi inaonekana lakini haikuangi hapa. So nimewambia modification, especially with second hand tuk-tuks, una examine hiyo tuk-tuk, unahakikisha iko sawa, because it's the little things that will make you cough your money out of your pocket. And last but not least, every time you're going to start with a second hand tuk-tuk as the first tuk-tuk you have invested in, I recommend ni either uko na experience ya miaka 4 ama miaka 3 kwa industry, lakini kama we ni kurutu, umetoka kwa matatu, umetoka kwa basi, umetoka kwa lori, ati unakuja tu kununua tuk-tuk second ukisema tutezana nayo, my friend, itakuchapa kiboka hadi wewe mwenyewe utashangaa, regret economy. And I've seen so many entrepreneurs who have regretted buying a second hand tuk-tuk simply because they had lack of experience, they had lack of know-how in regards to the industry, and so they ended up buying the tuk-tuk when it's way overpriced. Imewasumbua, mara amepata amefunga engine, umepata umefunga gearbox, juu ule mtu, na hakuna mtu anakuuzianga kitu juu anataka kuuza, especially in Africa. I don't know in other parts of the world people do sell. I think that's why we have second hand cars here in Africa, but in Africa people just don't wake up and say I'm going to sell it. They sell it because of a problem. And when it comes to a tuk-tuk, inauzwa sana sana juu imesumbua watu. And as I mentioned in our previous videos, the most common business model yenye inatumika kwa tuk-tuk, especially in most parts of Africa, is not used as a taxi, it is used as a public passenger vehicle. Nitaita huku Kenya tunaitanga matatu. Na so of course wewe itakuwa juu, sababu gari kama ni ya kubeba watu 3 ubebesha watu 7, do you expect itadumu the same way? So the other most important thing when you are buying this tuk-tuk as second hand, you ask the owner ilikuwa inafanya kazi gani. Alikuwa anaitumia kuendesha, alikuwa anatumia kubeba mizigo, alikuwa ameajiliwa na kampuni, alikuwa anafanya kazi ya kupeleka watu shule, ama ilikuwa inafanya kama matatu, because that will be able to give you a history of the tuk-tuk. And mind you, in the tuk-tuk industry, there is never, it rarely will you find an investor mwenye ako na maintenance history ya tuk-tuk. Hizi kama gari zinatoka Japan tunaletewa history ati ilikuwa inafanywa service siku gani na siku gani. Usijidanganye. Huku mtu akikwambia alikuwa anafanyia service, you test the tuk-tuk and you make sure you check the engine yourself. And vitu unaangalia ni simple, any leakages first of all. Kuna vitu zinatingika, and then you look at the basic things kama mounting and so on and so forth. And if you'd like us to review an in-depth review of the tuk-tuk engine yenye ni mpya na yenye ni second hand, feel free to comment on the section below tuk-tuk engine, na tutaileta tukuonyesha vile inakaa yote tukiwa tumeibomoanisha. Meanwhile, for today we're just going to tell you the things that you need to know, and I expect by now ushatoa kitabu, ushatoa kalamu na umeandika hizo vitu. Juu kama hujaandika, rewind the video so that you can get the information, so that you don't go out there and mess up. And so what about the suspension of the PIAGGIO second generation? Suspension is the same. It is always a rubber suspension which is used as a dampener. So akunanga tuk-tuk inakujanga na spring, iko na suspension ya spring ama ya suspension. But so far, I don't think in Kenya, maybe somewhere in the UK or in the United States. Lakini in Africa bado hatujafika hapo. Hizo tuliachia Mercedes. Nice.
So as I mentioned in our previous video that tuktuk boot si kama ya gari. Boot ni as simple as this. Na engine ya tuktuk hautawahi pata tuktuk iko na engine mbele. So that is why it's called a three-wheeler. Hakuna mahali utangojea upate huko engine. And by the way, that is one of the things that makes the tuktuk safe. Ukilimwa na mbele, engine haitakuja kukusukuma kukuvunja kama gari vile inavunjanga watu miguu. So that actually makes it safe. So the tuktuk engine iko nyuma and we access it through the hood. So this is the tuktuk engine. And with the tuktuk engine, what I can tell you is that engine ya tuktuk hainanga mambo mingi. It's a naturally aspirated engine. Accessibility to the engine ni hapa. The horsepower of the tuktuk iko na around 10 to 30 horsepower. If you're wondering the horsepower of a tuktuk, 20 to 30 horsepower. Maximum speed ni unaweza jaribu kuifinya hadi 75 kilometers per hour uone vile itakupeleka, but I wouldn't recommend it. Fika 60 bana na utosheke na hiyo. And as I mentioned, when you are going out there to buy a new tuktuk, engine ina accessiwa hivi, and there are some things you need to look at. Mounting unahakikisha ziko sawa, head unahakikisha iko sawa and haina any leakages. You need to always make sure dipstick ya tuktuk unahakikisha dipstick iko sawa, and the exhaust pipe unahakikisha iko sawa na hakuna mahali imechomelewa. Juu kama imechomelewa inamaanisha hiyo exhaust pipe ilikatika, na zile vitu zinafanyanga hizi vitu ziharibike ni nini? Kama wewe ni owner wa tuktuk na ugeuzange mounting zako, definitely engine it affectiwa, because the tuktuk has a lot of vibration, and the reason why iko na a lot of vibration, it's because it uses a one piston engine, especially with the diesel tuktuks. Hii engine ya high compression, so ni kumaanisha iko na vibration mingi sana. So hapa tuko na diesel filter, pale chini oil filter, which I told you if you'd like us to have an in-depth review about the tuktuk, you can always feel free to get in touch with us pale kwa comment section, na we will bring you the tuktuk engine muone vile inakaa na tufungue kila kitu. So you just need to look at the basis, and at least kama ulikuwa unataka kwenda kununua huko tuktuk na ujui vile inafunguliwanga ndio access engine, sila umejua. Usiende kusema huko ati umegongwa tena. So it can carry as much as 40 liters. So hizo ni mingi, or even depending with what you are carrying. 40 liters ni kidogo sana. You're talking about a minimum of 150 liters of water. Hapa zitaingia vizuri sana. Ama suitcase kama 7 hivi. Niliwaambia guni kama ni nyanya, zile box za nyanya kwa wale wenye mnaziona. Hapo utaisondeka box zako mzuri not less than 5. Na hiyo gari iende vibaya sana na inaweza enda mahali popote. It depends with how far you want to get and where you want to go. So what about towing capabilities? And nimeona watu wakichukua tuktuk wanaiweka juu ya tuktuk ingine wanaivuta. Tafadhali usiharibu gari yako na kuweka towing capabilities, na tuktuk yenyewe vile imetengenezwa haijatengenezwa kutow anything apart from kubeba wateja. So ukienda waza kuitumia as a towing machine hapa hivi ati unavuta nayo caravan ama unavuta nayo kitu kingine yenye ni mzito, then just know you are going to cause some issues in your engine, because as I mentioned, it is a one piston engine with a 450cc capacity. So don't overload it. So the other thing that you always need to make sure that you look at the tuktuk, especially if you're looking to buy a second-hand tuktuk, muhimu sana kuangalia hema. Na ukiona hema imegeuzwa, una bargain. Nimekwambia hiyo ndio siri ya kununua sasa. Unajua watu wengi ukienda kununua tuktuk second, you are under budget. Either unataka kijana wako apate kazi, ama kwenye ulikuwa umefanya savings zako unataka kuingia kwa economy. Na ukitaka kuingia kwa economy lazima nimekwambia kama una experience ya miaka 3 usijaribu kujirusha kwa tuktuk second. Kimbilia mpya na usidanganywe hata asset financing. And if you'd like us to talk about how to finance your tuktuk, comment pale chini and hit the subscribe button to like pale, and we'll talk about it. So unaangalia hema kama unaona si the original hema, well and good. Hapo na bargain, unamwambia kata ngiri 5 ama kata ngiri 7. Na sio kuangalia tu hema, you also need to inspect it
uone kama hii hema sio tu mabadilisho, wala pia hiyo hema imefanyiwa repair. Unajua kufanyiwa repair ni kumaanisha hiyo hema inamwaga maji. And one of the best ways by the way to test the tuk-tuk's capability, nunua tuk-tuk kukinyesha, na kama kunyeshi ipeleke car wash, umwambie ioshe juu kwa hema, uone kama iko na any leakages. Sababu hii si gari, you know, with the car what is going to happen is that you are just going to buy it the way it was pre-manufactured. But I told you with the tuk-tuk kuna vitu mingi sana tunaongezea, and as you can see with this one, hii hadi tuko na chupa ya mafuta just in case. And kwa nini mnadhani tuko na chupa ya mafuta? Tuko na chupa ya mafuta of course sababu saa zingine tuk-tuk hazijazangi full tank. Hii sio Range Rover hapa tutaenda kuijaza full tank. Mafuta ya so mbili imetosha kijana kwenda kuchapa skudi, aingize kwanza unga alafu sasa aeke ngata. So mtungi ya backup very very important. Sababu kwa nini bado mtu tuk-tuk ni vizuri ukuwe na mtungi ya backup? Sababu one, tuk-tuk hainanga tanki ya kureserve kama gari. Ati utapata mafuta ya reserve ikiisha yenye inakwanga imebaki iko kwa diesel filter, na hiyo ikiisha ni hivyo. Kesi imeishia hapo. So those are the few things that I would just like to highlight. The thing about these tuk-tuks ni ati whether ni mpya ama ni mzee, zote zinapigwangwa na kamba. So for you to ensure that your tuk-tuk is safe, always put a tracker inside the tuk-tuk. And that is something that we can always come and discuss in our next video on how to protect your tuk-tuk and ensure that it is safe. Other than that, if you have any questions about the tuk-tuk, especially the second-hand tuk-tuk, feel free to comment on the section below. Kama kuna mahali hujaelewa, I can see some people ask me, by the way, inchi za mguu ya tuk-tuk ni ngapi? Mguu ya tuk-tuk iko na inchi ngapi? Well, wheelbase ya tuk-tuk ni just 10 inches. Juu gari zinafika hadi 21 inches, 18 inches, 15. Tuk-tuk maximum 10 inches. So na niliwaambia hapo lazima upige hesabu ya wear and tear, especially if you're considering a second hand tuk-tuk, sababu that is the most important factor at how much will it take you to put it back into a better condition. Yes, got tumeangalia. So I really appreciate that you have stayed up to the end of this video, and if you'd like to receive more value, as I mentioned previously, follow us on our channels, YouTube, TikTok, Facebook, Charlie Tuk-Tuk Network, and you will get more valuable insights about the tuk-tuk economy. So hivi ndivyo tunafunganga boot. Wale mnashidanga mkiniuliza, unajua tuk-tuk kama ni tuk-tuk imekaa kwa industry utatumia nguvu. Just the bonus for you all. Kama wewe ni mzee, usiende kununua tuk-tuk second hand. Hautawezana na kupiga kamba kwa hiyo flywheel. Hautawezana na kusukuma. Unaona hivi vile tunasukuma? Na mimi ni kijana sasa, tuk-tuk na imagine nikisukuma hivi. Sasa imagine mzee. So see you again.